Yes, Red on TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako ebyo ebigenda maaso mu Uganda naawe gy'osinzira okubanga gy'otulabira n'obeera nga tosigalira mabega wakumanya updates. Kakati Honorable Ssenyonyi avuddeyo n'avumirira mu katambi k'engenda okubanga nkuwa gwagoberera omukutu gwa Red on TV, avuddeyo n'avumirira abakungu aba gavumenti abakutte ensonga y'okuli bw'enguzi ne bagifuula eri mateeka oba ne bagifuula institutionalized, nti kati omuntu ali enguzi era mu katambi k'engenda okuwa nti mu katambi agamba omuntu ali enguzi gavumenti yennyini nejja n'emuyambako okubeera nga yeewolereza, nejja n'emuyambako okubeera nga alowoozesa abantu nti ssente ezo tezabadde za nguzi newankubadde nga ye munnansi asigala taganyuddwa. Walabye mu katambi k'ennaku wadde olunaku lwajjo abantu ab'enjawulo nga babaka mu palamenti, bantu bakulu ate nga baasoma. Eyabaddeko kwabaddeko Honorable Juliet Kinyamatama, kwabaddeko Honorable David Kabanda, kwabaddeko ne Speaker wa palamenti yennyini bwe bagenze erwengo ewava omukyalo ono amanyiddwa nga omukyalo oyo Sise Namuju babadde mu constituency mu district y'Erwengo gyakiikirira, wabula mu kifo ky'okuvumirira ekikolwa kye yakola kubanga we twogerera ali mabega wa mitayimbwa lwa buli bwanguzi, mu kifo ky'okwogerera ekikolwa kye yakola eky'okweddiza ssente z'omuwi w'omusolo n'okubulankanya ssente ezo engeri gikiri nti ali mu kuvunaanibwa, bano bonna beegasse ne baba nga ate bamukubira bukubizi campaign. Kwabaddeko Honorable Juliet Kinyamatama nga bwe nkugambye, kwabaddeko David Kabanda oyo w'Ekasambya, kwabaddeko ne Speaker yennyini akubiriza palamenti, era Speaker mu kwogera kwe yategeezezza nti tugenda kukola ekisoboka okulaba nga Sise Namuju ava mu kkomera ate nga teri amukutteko, nga kitegeeza ye ekyokuba nti Sise Namuju ayina omusango oba yali anguzi oba ayina musango ki, ye Speaker Anita Amongo agambye byo tebimulya, ye oli mukwano gwe ate nga wa NRM ayina okujja. Era Juliet ye Kinyamatama wamuwulidde nga agamba nti bannange Sise Namuju bwe yabba yali aliira wamu nammwe bannalwengo, kitegeeza mu mubeereremu emabega kaawo walaba omusajja oyo amanyiddwa nga Twaha Kagabo. Ebimu ku bigambibwa nti bye byamuwaliriza okwegatta ku PLU oba okwegatta ku NRM indirectly kyali kya ssente ezo ezaali zimufuukidde ekizibu. Kati gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala kuwa katambi ka Ssenyonyi naye engeri gye kali mu luzungu tuba tusooka ne tukatematemamu ffenna ne tuba nga tutambulira wamu kuba si ffenna nti ebyogerebwa tuba tujja kubitegeera, wabula Ssenyonyi ono nga leader of opposition okuva we yafuuka leader of opposition emyezi 6 gyokka alaze ekifaananyi kya leader of opposition yennyini, era wano nga bwe nakugambye kitandise okuleeta ebibuuzo bingi mu bannayuganda babadde nga bagoberera ensonga. Abantu kali bali mu kwebuuza omusajja eyaliwo mu kifo ekyo oba aba leaders of opposition bonna babaddewo, babadde nga omulimu gwabwe omukulu gubadde nga mulimu ki. Ssenyonyi atadde akazito ku speaker owa parliament ne parliament yonna n'abakungu ab'enjawulo mu gavumenti okuva mu bitongole eby'enjawulo. Kansooka nkuwulira yayogedde then nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata akadde ka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. You see, the sad thing is that corruption in Uganda continues to become institutionalized. And that's why these outbursts by Mr. Museveni, I'm going to crush the corrupt and so on, they are simply that, outbursts to try and maybe appease the West who are putting him on pressure. We find you, but you're not fighting corruption. He also knows there's an election around the corner, so he has to posture like he's fighting corruption. And yet, in the reality, it's becoming institutionalized. When you have a speaker of parliament publicly condoning corruption, because at that function she was very clear. She had just met Mr. Museveni, I think, the day before, and now she's giving a report and saying, "You people, don't worry. Mr. Museveni has heard your cries, and like he's saying, a child can make a mistake, and you tell them not to do it again." And then she says, "What's even more problematic? It is okay. Somebody, can touch some money, steal some money, as long as they come and share with you, the voters."
it clearly vindicates what some of us have been saying. And there's a lot of corruption in this building, in those various committees, in the Speaker's office. Because for her to come out in defense of corruption, it can only mean that she's corrupt too. Otherwise, why is she defending it to say it's okay to see, after all, we share with you the voters? And you saw other MPs, Nyamatama and others, coming out to say the same thing. So this building in which I sit, Parliament of Uganda, is it's clearly rotten to the core. Because if the head of this institution comes out and speaks that way, it's okay to steal as long as you share with your voters. What message is she saying? What do you expect to see now with all the others who are involved in corruption skirmishes? She's saying, don't worry, me, I'll keep engaging. Mr. Museveni, your backs will be covered. And yet, Mr. Museveni has not showed that he has the wherewithal to fight corruption. He told the IGG, you need the corrupt. Don't go hard on them, otherwise they will take the money and store it elsewhere. This now they are building hotels here and that kind of thing. As if those are public, property and that kind of thing. So it's a challenge that we have. So that's why I told people I'm not excited by these few arrests and so on. Don't get too excited, the people of Uganda. This is posturing, because corruption is now properly and thoroughly institutionalized. That's why the big thieves are untouchable. And now those big thieves are coming out to defend other thieves, so that the entire club is properly protected. So as we speak out, because some of us will not keep quiet, as we continue to voice these concerns, my appeal is to the people of Uganda to wake up. To wake up. It's going to take all of us to deal with this situation. As leader of the opposition, I'll speak out, I'll keep the government in check, I'll make all the noise, we shall avail all the information and expose the corrupt and that kind of thing. But if the people don't wake up, not much will happen. You see what's happening in Kenya? The people have woken up. They have said, no, we are not leaving this thing to just politicians, and yes, the politicians, the leaders have got a part to play, because in their parliament you saw those who were saying no to the finance bill and other issues. But it had to take the people to wake up and say, this is our problem too. During 2024, we saw members of parliament, really make a case for the constitution not to be amended. We saw how they were treated. They did all they could. We saw Nobu Chagulanyi and the rest of them and others. They did all they could. They were beaten up, they put up a fight and so on. But because the people of Uganda did not wake up to say, hey, we're not going to leave this to those people. They are too few to do much. We have got to own this up. So until that happens, until the people of Uganda say we are tired of corruption, it's not going to stop. Because the thieves are now very bold. They are now speaking publicly, saying, somebody can steal as long as they come and share with you. And then you hear the people clapping. Can you imagine? So Ugandans need to know that they've got to rise up and take charge of this situation and speak with one voice. If they don't, they should stop complaining. They should suffer the poor service delivery, the lack of medicine in hospitals, poor infrastructure, and all of these different things. Until they get tired enough and they wake up, nothing is going to change. Yes, bye bigambo bya owekitiibwa leader of opposition Honorable Ssenyonyi, omusajja atadde akazito ku gavumenti eya NRM, abakungu baayo n'abo boyinza okuyita ba well wishers baayo. Ssenyonyi office ey'obwa leader of opposition nkugambye yakagimalamu emyezi giri mu 6 gyokka, kubanga yafuuka officially yatwala office gwali mwezi gwa January, newankubadde nga bakyusa wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola reshuffle gwali mwezi gwa December omwaka gwa 2023. Ssenyonyi avumiridde ekyokuba nti abakungu mu gavumenti yennyini ate kati bebawolereza obuli bw'enguzi. Omuntu bw'avaayo ng'abadde akwatiddwa mu nguzi, NRM abakungu baayo be basinga obungi okujja okubeera nga bawolereza omuntu oyo. Kino nakivumiridde mu bigambo byenkuwadde. Webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, ate naba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification tutambule ffenna.